Senya gome happy ai nane sange. Let me have a department here. Yeah, any a dog boo me on that translation is just like a profession. Then yeah, a do to neck boba meva. Ke a ye wage. Tamiaba department, Miller Fantini Bajita, Wako document wako ve, Oko in a court that Amado wanane, Amado Prava wame. Then phone now neo le kaji, o loco ole ekbakove. Kamia de gomede English beme, have your cocoa court. That enyenu awo akboga ha. Ta eli ho wona. Menye egbe wuto val. Ken imam ponicho mfobe ele government nufo gomede de ble nunglo di gomede de. So take note of these two terminologies. Nunglo di gomede de ble nufo gomede de. Nufo gomede de kado imi globe numegbe gomede de alo adepo nufo alo enyagbaglo la adepo. Ta mi alam kudong ke mi kwebe imami onto mi gblo ha ho mi nya he ho be egbe deka nye egbe gbanto sikeme wala nya klom le sikemi ga yo be a text language text language alo source language ke that is the language of the text original language then having a day koi egbevelia me egbevelia ya migbagulogebe enyenuka target language. Okay, that is also TL target language. So in English they have beautiful terms: source language, text language, and then target language. Kake lefegbema ekpegban tople ekbevelia yokumiyo na nao. Baby adela madesia. Ming globe baby I may be a yembe nukata wade na negomendo. Oda nu gome plus sube ameyo si egbegban tomesua wo hawa senu magome le egbe eveliame alo le egbe bubu me plus sube enenye be wo hiana wazan te wo hon uzen imami klova yi ha be le takpepe ma amole takpepe me ya me de gblonya de ajebe wa de gome de egbe bubu me ple amama hana se gome ayi engudodo nage. Okay, ita ejona. Then le gome kpekpo le nung le dia ademe ta wa de nu ademe. Then le miaƒe nusɔsrɔ̃ wɔnawo hã ma edzebe enye nusɔsrɔ̃ le school be na de egbe ɖeka gɔme ɖe bubu me enye nuwɔna mi wɔna hã. Ta numawo katã nye taɖodzinu na egbe gɔme ɖeɖe. Le nenye mi ame ɖe susu aɖe va na ame ɖe wòakɔkɔ kpe ɖe ŋua. Hello. Hello. Ne mi le bia mi le ŋu dom anyi ma nya ne mi le kadzi alo mi li o. Oh, mi le se. Okay. Ta fifia mi dzi egbe gɔme ɖeɖe ƒe dzesi o. Nu yi mi le gbɔgblɔm be enye dzeside na gbe gɔme ɖeɖe enye be nenye be wobe ne ɖe gbe gɔme ɖe aleke wo gbe gɔme ɖeɖe anɔ aleke tututu anɔ aleke mi bu be anɔ edze be egbe yi gɔme ame ɖe ɖe edze be wòade sɔsɔ ge kple egbe yi me wo ɖe nua kɔ yi kple egbe yi me wo ɖe tsoea woƒe nyawo edze be wòade sɔsɔ ge.
Nunca también ven a de soso que mañana en ma pepepeo. Charity. Meraku he ne de soso manye nene mawa. Ni me se veñalo. Meraku babiane gaike. Me veré. Mi be ejebe wa de soso que nunca también baglambe ejebe wa de soso que ma mi baglambe ne no ne ma tututu. Ah, enya do fe gome dede. Edi efuvire. So there's something we call translatability. Gba neno nyanyana mi be egbe eve adekepe nonome meso. Egbe eve adekepe nonome meso. Ta egbe eve deke miagblɔ be a sɔ kple a le gbe keme me o. Le kpɔɖeŋu me ne me be the red car. The red car. Charity dɔgɔme ɖe ƒe gbe me ma se. Vujela. Nu kae to vovo le eƒe structure me. Eƒe tutuɖo nɔnɔme ŋuti. The red car kple dze la. Aha, eike le yevugbe me akpɔ be vitamina alo atike la va gbã. Gake le ƒe gbe me la anye susue. Ta le ƒe gbe me ne mi be mia agble tututua ke eva zu be the car red there. No, car red there. So enya igblɔ mi le konye be egbe ve woƒe structure mesona pepepe o. Gake ne mi kɔ bubu I love you. Say it in every. Melon. The structure is the same. Yes. Okay, melon wo. So mi gbagblambe le guade ma aso, gake guade ma maso. And manata you cannot have a perfect translation. You can't have what? A perfect translation. The translation may be close to or similar to the message, the text of the original material, but it cannot be the same. Mano chichichio. Okay. Ta mano chichichiwa. Nuka we ada vuvututu ahetu vuvututu deme. One acha ekbezaza ple egba fe meme ma kata vuvututu ano me vide. Then miafe dekonu ha meso. Nuka nye dekonu. Ya nye miafe gbenono onu. Ekubi acha. Dekonu nye miafe gbenono monu. Ni yo kata mie ona. Abe evawo ne. Ato vovo ne yevu to. Ta English yevu ha obeto ato vovo. Nenye be oto vovo de. Aleke miagble. I was writing a tribute for my brother. So I was doing it yesterday. Then I was looking for an expression for this particular thing, a term. Clear for. Okay? Clear for. Clear for. Nenye be igbo those days telephone ya deke me bo tokwe be telephone lo be do ma yue gake me yue hafi you gake ko po wa me do jiku ke ebe o ke awe gbo na ita la for clean ala edo ye nya be amede gbo na coca-cola so he says those things now ye na for clean. Then we are talking about kicking stones or stabbing stone or those kind of things. Okay, man, the expression
enu itututu ne be ade agbla enu mama ade agblo egba so you are stranded ela be egbevelia option mamela ogbo they don't have that idea. Then probably it's about a feeling of hey, pastor, no, one by your bone, take a blood to a hand, those kind of things. Okay, you never know problem. Then you're not representing it enough for that emotional feeling in the second language. Ta ejona. Then numbu buyo jebe mianga boy nyebe. There should be clarity. Any government there. Ejebe emenako plus sube ma blafon ngulo dia plus sube nenye ba ma de khlia asa gome pepepe abe gbegban to pe nu ngulo di o klene abe original text yo klene ta enwa meneko there's a man in my village, two men in the village oba hanu konye amerika befegbe ebefegbe anu khkhla onye neto medewa na dikpe. So the language it has a structure. If you can find if you don't have it you must find it. Then amerika tonye be ajoma ogo ajoma ne yue kwebe deme ta enya be agbla de nyame na me na seme now. So that is the idea here, that you are translating a material, then your translated material must be as clear as the original one. So maybe you make it nebulous, you make it unclear for others who know that it must be clear. Then language is natural. That you have to aim at that. But your translated material should also be as natural as it should be. So let's have an example. Then mechiawu. Mechiawu. Ale kena blogade English gbeme. Charlie, Susie makonu bolo. Never mechiawu. Efegbema. Mechiawu. Mesefegie gomogba. Okay, demebe anu jejina. Enu jejina. Fifi anu le jijam na mu. Chan How can I play the English gbeme? I'm fortunate to be successful. So you say that you are successful. That's it. Thank you. That's it. Another way of saying it, charity. I have fortunes. So you can say there's a breakthrough, okay? There's a Okay. breakthrough. So then breakthrough, sikane sala English gbema le padang mo bene de gomede gbema. Ke efa le boblombe ye po gbagba to me. Ta because a breakthrough gomede.
ta va gbegblẽ be gbagbatome wònye ye kpɔ. Then ametsitsiwo ma se gɔme o. Ke ɖɔhi egbeviwo si ke woakɔ yi yevugbe mea, kafi ase gɔme na woa, eɖɔhiwo woase gɔme, gake blematɔwo woamase nya yi gblɔm ne le gɔme. Okay. So mi gbegblɔm be the language should be natural. Ka nenye be ekɔ sentence alo nyagbe yane be yade gɔme, then you sit back. Abia be, how do my people say this? Aleke wo gblɔ nɛ? Aleke wo gblɔ nɛ? Ne enya le wo gblɔ nɛa, ke egblẽ nenema. Ne me be wo nu na dzi gbam nam. Aleke le gblɔ ge ɖe ʋegbe me? English gbe me. Susie. Your this disturb or hurting me. Charity. Your doings are distracting me. So effort banana is breaking you. Okay, it's breaking you, or your heart is broken. The effort banana. Then ne ebe your heart is broken. Ne gblene makwa. I don't hear my gebe is girlfriend, boyfriend matter. Like woman. So you take their mind somewhere. Ta echebe na kpo dabede enyakaya za in the domain ha le eni igblɔ ne le de enyakaya le appropriate. So appropriateness of the words, it matters a lot. The appropriateness of the words matters a lot. Ta menyebe that's diction. Menyebe na chonya heiko. Ako za ako hemeko aza penya onyo. No. Ajebe na kwe dabe kae hia la fi ne ya zan ha. Then miga kpo bubu nume dedela hoho de eme. Nenyebe edenu ame voa. Usually le pode me ede storybook ade gome Animal Farm. Yeah, nebe elan vagbele. Then he title it elan vagbele. Yeah. Amedebe elan wonu abe amegbetowo ene. Then so me or translation of you. Ejebe amonu akpebe no. What we have done is good. We can use it. Nemanyoa ashi shelfaji. So the text you have translated must be acceptable. Now, nuka na hafi text anano acceptable. Susie. Ejebe ami oni se nuke gomene de. Ejebe oni se gomene ofe gbeme. Nyui. Aleke na we hafi wase goming. Ejebe na de gomede egbesi odo na me. Maybe ele nu di agomede de maybe egbesi ami eto abeve egbela anglogbe le afeve domegbe le ta enyake alo gbesi odona alo le koko yona nu le ve domegbe me la jebe na de nu agomede me be ami ata se gome.
Charity akpɛ Susan. Mereku afia miona huedemela. Elebe egbe gome ke he hode la. Nenye gbe ke amie ose. Enyo fe basic language. Kulo fe nuyoyo. Elabe odo atanzan gbere ike ame ke he le no hrenge la mesemo. Ta na akpọ environment na akpọ bere ke nyo fe gbedodo. Mereku sigemekwe. Yeah. Ta afine ame waho gbe onume de ma. Ni mami gblɔ edze be wòadze woƒe gbe. Gawu hã enu yiwo katã míegblɔ fia edze be wòanɔ me. Gbã edze be numeɖeɖe la nade sɔsɔ ge kple nuŋlɔɖi la. Evelia numeɖeɖe la amewo ne woakpɔ ŋudzedze le eŋu. It must be clear to them. Then etɔ̃lia it must be natural. Okay, enumeɖeɖe la na enɔ abe egbe evelia ƒe nuwɔnawo ene. Ta mato ahala alo manye bubu yi o. Then ne ewɔ numawo ɖe ɖoɖo nu ƒuioa ke ne ame ɖe xlẽa agblɔ be o nuŋlɔɖi ya enyo ke woyi xɔ ge akɔ de me. Gake ne mewɔe ɖe ɖoɖo mawo nu oa womaxɔe ade me o. Emekɔa. Good. Mixlẽ fia. Le mereku me le xlẽ. Yeah. Gbe gɔme ɖe ƒe nugbegbewo le nuŋlɔɖi gɔme. Suzy okay. Edze be gbegɔme ɖe la nade dzesi nu vevi aɖewo eye mawɔ wo o. Nu siwo gbegɔme ɖe la megawɔ ƒe ɖewoe nye esiawo. Megatsɔ nya si mele nuŋlɔɖi la me la kpe ɖe eŋuti o. Megaɖe nyawo dzi kpɔtɔ le numeɖeɖe la me o. Megada alakpa le numeɖeɖe la me alo megaɖe nyawo me bubui o. Mereku fi mi ose. So mi gbɔgblɔ be le kpeɖeŋu me wogbɔgblɔ be ne ame ɖe be yeaƒo tsi ɖi eyina tsi ƒoɖi wɔna wɔ ge. Ne be yeaƒo tsi ɖia edi tsi fafe edi tre ya eda vɔ ɖe abɔa. Ne yi tsia ƒo ge ɖia eɖɔ kukua edze be naɖe kukua aɖe afɔkpa. Ne meɖe ƒio oa aɖe afɔkpa afɔ le afɔkpa me akɔ ɖo afɔkpa dzi hafi abɔbɔ ayi ado le amewo dome hafi ayi tsia ƒo ge ɖi. Yɔ be ne de gɔme. Ya yi gɔmeɖeƒe ya ekpɔ be amea megblɔ nya ɖe o. Ya nekɔe kɔ kpe ɖe ŋu. Then you are enhancing the text. Menye text a nye ma gɔme ɖe le o. Okay. So le kpeɖeŋu me edze be ama naɖiɖi eƒe avɔ vi ɖe le abɔta hafi aɖiɖi wòayi abɔ dzi hafi wòayi megblɔ xema o. Eko nekɔe ele nua gɔme ɖem ko ekɔe kɔ kpe ɖe ŋu ao menye nenema o dze be nawɔe o. Gamakɔ ŋɖeke kɔ kpe ɖe ŋu o. Then enumeɖeɖea mi yɔ nane ɖe ʋegbe me be atoŋɖe. Atoŋɖe ɖe mi se kpɔa. Merekua. Ke fia be ɖeko metsi wu mi nye ya. So
Nemi ba tung there. If you be egblo na nyakple exaggeration. Ta enya tung de to. Ta yesi ayi denye be nyakblo pa koda ko kpedeng kokoko. Onye if you be nya la padala. Ta alakpadada if you be melenya tepeto eva mehia kama mehia le translation wo me be nava gblonya ya mame gblo the a text we translated recently, yeah, me or translation lawyer de mi wena nukaijo amedela blochi ele US, yeah, wodo store ne amede be wano nujram ne yuano vidamam kegba expenses you owe the store with ya ejebe wahegbo. So they were paying that, but one of him na me stormy. Teonya hefa vokwa yako ameyala stormy megalaga deka domda US store. Ya over be obe ye first store the ko kwede yang do store na ye. Da ye hefa nefo. If you are konya ko ikot. Ta oba kwele open ufua oko bebe mia I translate into English. Yeah, so eko no nyang bloma edo ye vugbe de afide ta lawyer e konwave ebe ye di epenu megbe ma. So you said you gave the go ahead to your brothers to come and close my shop. Then I made our translation ebe you gave the mandate to your brothers to come and close the shop. Lawyer be di go ahead because mandate egalolo akpa. Okay. So so we had to do the translation. I call numegbe I cover the quotation mark me. Yente glonyama tututu. So that numegbe you can't change it. When you are doing translation, yeah, kofi glonyande. We have legal translation. Legal. Yeah, that document is a legal one. Okay, in a court. That yearly translation I want. I see my sea glonya. I have an akbaba ye ble tututu abale o blene. Ma added the kellegio, ma da the kellegio. Then nenye be epen called the jesia. Ke a year. The same lawyer. Enya ma obenko. Take over. An uncle yom nami. Be ame blonya tanimiang lenema. Ye me blene be ao. Ta nenye be amount of my benko let text amel. Sikemia associate the translation with them or then Mila open kozagel. Kedemia global speaker one speaker two. Hello, the person in blue because it's a video halame. The person in blue said this. The person who is wearing this said this. Because matter influence text out. Okay. Then there was a case. There was a case Jode Amedekle Esrandomele US Odo Bluebe. Yeah, Oko text Akododami Bemia translating is a conversation. Ke inchua dibe mia me translating no akokododa inchua akoga inepe lawyer. Yento what translation I cover na mi bemia sign mi be ao. Mila sign go. In that translation, the woman mentioned the man's name, Sami Lenyewuga. So they said it in the Akan language. Then Samiha yo Nyonwapenko
Julie. So in that case, they both communicated. So we know the names now. The first speaker mentioned this person. So in the rest, then minya mail nyangbulo. I mean hanya mail nyangbulo. So you can't change the text, especially it's a legal text. But we call something transliteral let me say literal translation. Okay, literal translation. Then we have adaptation too. Now, there's something to we call fidelity. Make us a fidelity government. Hello. Hello. Beku. Ne no dodo no tututu. No one of the doing to. Okay. So fidelity has to do with faithfulness. That text I don't know woman. You must be faithful to the text. So the colabe into open the numbers but their wives should be faithful. So you ask me why the woman would not say that the men should be faithful. Will you ask that question? Yes, sir. Charity, be a good girl now. The African man will not do that. Ain't not the other could I feel because they are allowed to marry more. Just by the way. So fidelity. But mega bolonya it takes a men blow. So you restrict yourself to the message in the text. So you are fidel. You are faithful to the text. Now ta eli ojebe na wo. Ita ninyebe egbolonya bubu. Sike mele text more, then you are implicating yourself. And at times, there was a time, me domitore ka oko text akocho kumansi cover or translating. Kota Beneva no have defend translation ya o. So he had to travel from here to Kumasi to the court. Okay. So you have to go and do your what? Defend your translation. It was exaggeration. The text I like an defend again. That particular text, it was about inheritance. Into the the younger one, Pevi, Sikamenye, into an top of viewer, dibe into an inheritance. Minyanen, it was under threat. Yeah, into a ponu, call anuna mesio name. Meden kekedeko into aku. So it was assumed by Devia Wunchua after the man had made those pronouncements or declarations. So it was a criminal text, and then Ejebawa defended that ma hiambe na dalakba. So the last one is omega onuka mega dalakba. Ele bibla me hambe mega dalakba. Good. So with translation, I was talking about literal translation. Ahiambe le goadema text your cover now bene translate. Atre bubui if that is demanded. How onuka atre text a bubui. Like an essay. They ask you ask your student to describe the headmaster. Your not description of the headmaster, blah blah blah, whoever. Hello, the school compound. Yeah, whoever.
Then you want to make it a literary text like a nyadu amaono achlen as a vivileme. You can do that. Then it means that that is the purpose of your translation. You can adopt a text and change the level of the language to suit children, like the case of Animal Farm. Yeah, me translation ne. Ka matandidi translation ne. Ple susube edevio no wachling asegome. There's a Bible. Mekele Tonye Devime. I just love that Bible. It was given to me by my aunt. My Bible. Is that not the? Is it my study Bible? I think so. Ella yellow or gold. Ka mi purple. Witness o pa gbanya. Is it for the witness? My book of I, Bible studies. I think so. Then I read it when I was young. Then it's the normal Bible that they reduce the words. Plus, where they view how much answer go me. And then they use text, selected text that are fewer, but they demand the view. So that is the purpose. But the consumers have changed. That is the audience. I may all a text as Zanga, a dolio, then a dolio, you must change the language of the text, and then the event must suit the level you have rendered it to. Let me say, Aquamagoma. Ndekwe. And then I will be teaching up to when? Up to 4 o'clock. Is that the case? Having Mele, having Mele, teacher centered to one fee. Okay, so me, Charity understood what I meant by that. Now, Mikpo Hakpanya. Na begomende monu vovovoli, monu sia opedewe nyen. Nyade nyanu. So egbegomende fe monu. That's the next thing we look at. Gaka kafimi akwa nyayo mi blova ya. Baby adele mi andomitade si wabia. Translation is nice. The first time I did the work and I was given 10,000 was a translation. And translation, me or something they call back translation. Back translation, or translation into English. Your cover number might translate it back into EWE without seeing the EWE one. Then they gave me only the English text to translate it back into. No, they did the translation into EWE. So then they gave me the EWE text to translate it back into English to see whether it will be close to the English one. And then this one was about malaria drug. Ebe obene wako immunization bubu covenant de view. Ta ejebe mia translating no jilao no wasegome. De obegbe o me afi na wa administer drugs so. Eta nenye be me or translation to suit amayo the company's instruction wa. No wa call you quarter. Adefna. So they needed people to do the back translation to be sure that the translators do not change the content. Good.
ka eva me hlafia begome de monuo Gbegɔmedede mɔnu vovovowo li. Mɔnu siawo ƒe ɖewoe nye nyaɖenyanu gbegɔmedede si míeyɔ ɖe English gbeme be linguistic translation alo word for word translation. Nyaɖenyanu gbegɔmedede nye afɔ ɖeka wo afɔ ɖeka numedede. Esia fia be enye nyawo gɔmedede ɖe ɖoɖo kple gɔmesese si nu wozã wo le la. Le aɖewo me la, wozã nyaɖenyanu gbegɔmedede atsɔ ɖe nyati tɔxɛ aɖe siwo gɔmedede bubui la awɔe be amewo mase nya la gɔme o, kpɔɖeŋuwo, akpanyawo, dzɔdzɔme nunyanyawo. again le ɖewo me la wozã nyaɖenyanu gbegɔmedede atsɔ ɖe nyati tɔxɛ aɖe siwo gɔmedede bubui la awɔe be amewo mase nya la gɔme o. Enya ka gblɔm le Charity. Hello. Ozã nyati tɔxɛ aɖewo siwo gɔmedede le bubui la awɔe be amewo mase nya la gɔme o. Nye be xlẽ nua na ame le me be ne de gɔme na ame. Efia be le nuwo ŋɔŋlɔ me woto zãna egbe tɔxɛ ɖewo abe lododo tɔgbi yi ke mana be amewo nase gɔme o. Who am I on point? You are misinforming us. Ever Google Helen and I Google the government. Read it to yourself. Then I Google by your name. Nyaɖenyanu gbegɔmedede nye afɔ ɖeka nye gɔmedede nye afɔ ɖeka wo afɔ ɖeka numedede. Esia fia be enye nyawo gɔmedede ɖe ɖoɖo kple gɔmesese si nu wozã wo le la. Le aɖewo me la, anye le go aɖewo me la, wozã nyaɖenyanu gbegɔmedede atsɔ ɖe nyati tɔxɛ aɖe siwo gɔmedede bubui la awɔe be amewo mase nya la gɔme o. Nese gɔme fia. Meɖeku abe misrɔ̃nu tso leke tsɔ yɔna nua woata zã be amie mase gɔme o la woata zã nuke misrɔ̃ va yi la azã abe bubu alo wotu nya aɖewoe yi ke maybe wonya be nenye be wozã nya mawo la ahe masɔmasɔ vɛ ba dede mo na nya woata zã nya ƒonyiwo ŋkui be yi ke ana be amewo mase gɔme yi ke mahe masɔmasɔ ave o. Mekɔe mekɔa.
Charity, Me ku me be de. Charity, nigga, Susie, na phone. Ah. Enye leke mese gome bede. Abe na bi ado pe feelings blo abe ne be ne gblonya de be ne oboni sra yi no vikpo ami me gblonya ne gblo be eweta ile afoklela maybe ne boni de eweta ile nu kle ho la ne bi ade gome ne de gome de word for word abe kemi gome la ameke gome le nya de na la ma se gomo sigbe me se gome ma Yo, mahle no mi asesa. Nya de nyanu begome de si mi ayo the English member linguistic translation or word for word translation. Nya de nyanu begome de nye afodeka wo afodeka nu mendede. Esi afia be enye nyao gome de dodo kple gome sese sinu woza wo lela. Enyawo gome de dodo kple gome sese si wo nu woza wo lela. Alo si nu woza wo lela. Le dewo mela woza nya de nyanu begome de atsɔ de nyatitɔxe aɖe siwo gɔmedede bubui la awɔe be amewo mase nya la gɔme o. Okay. Now, ɖevi wɔ nu ka? Ɖevi ka akple gã meka nya gã o. Aleke mi gblɔe nɛ ɖe miaƒe gbe me? Lododo a sigbe go yo. Devi ka kpere ka nya. So let's look at this one. Afile Benjamin. Afile Benjamin. Anya me se ko. Mese ya akpɔ. Onye gbona afile beme Mi gblɔ na be afile Benjamin. Okay, mi gblɔ be afile Benjamin. Afile Benjamin. Okay, afile Benjamin. Good. So, ne fifia ebe ya gblɔ be afile Benjamin. Aleke ne gblɔ ge ɖe English gbe me? Yeah. Fair. Yeah. Mouse is in the touch. There's mouse in the touch. Susie. Double. koi menya But what is the idea then? the idea nye be gossip le mia dome. There's a gossip. Yes. Mm-hmm. And we are waiting for. I thought Charity was having a conversation with someone who will give us the expression. Oh, me kuna ya bo ba file be mere. If you have any ola de le tevia. Okay, let her hear. Nya ola.
Okay. Now, link it to the text we read. But who ate him here fifi ha? Aha. Me gbọdọ ngọ be wa tansan enya ya be ameke olegbe ami ele fimi fe obe no nu nya onu ne wo gboro ya la ahe maso va tawa we alebe enya ma ozala na mi emese go me ko vore ma he maso re ke ve o tamre ku si gbe me pe Yaga. me ku me be de obe wa zana to he nya ti to he adesi o gọmedere bubu ya wee bịa ma ụmasị nyala gọme o amegogo be abe eke he enya afile be me he ozare test ma ho nwụrụ nenyebe oza lododo kelelele mela ma anye nane ka ma ụmasị gọmụ tado mahi do nwụrụ nụ da mere tanenye be o wee sigbere ami emere gọmesego aha ayi abeyile chukwu alo naneke ezigbo ata mekpebe gọmes masị egemi. Okay. You enya blom texel enye bede. Ima pa for me michoho. Denye be ujebe na denya gome. Ya esenya ya neva de gome. Bubu plus susube le podeng me eko lododo bubu prophet bubu lododo bubu kokove sike lododo ma me de gbolo tututu wa then gome sese ya le texas ya lo enya sia ke etro bubu yi ta le goma ma egebe na wo word for word translation. So in the case of Afile Bejama, then you rightly say there is a mouse in the touch or in the building. Gake la English Bema, how would they express that? Alakana bubu wogbalene la English Bema. They will say that there's a gossip going around the group or in the group. Ke amao nyanyage be enyatola dele and then that is their culture. That is how they will say it. Kafia medena segome. Kakamiwa mingbe blogebe afile bejame. Hello, mi dawuji. Have you heard that one too before? Mi dawuji. Oh, blogebe yo dawuji. Then people will say that mido hoga kamia fe blelego. Mi onunga. Ta nenye be o blonya yawa. Ke nanya be yo be nyanga lawa. Wa gbade go. Okay.
In that case, you do literal translation. Yeah, for the car, well, for the car, a word for word translation. Okay, Mihlafia. Let me leave here. Hello. Hello, sir. Mi lelo. Mihlafia nam. Susunu gome de sinye dynamic translation le English deme. Le susunu gome de gomela. Gbe gome de la chua nyawo ƒe gɔmesese. Le woƒe abɔgedodo ta atsɔ wɔ dɔe. Míagblɔ be enye gbegɔmeɖeɖe wɔna si ame nawɔ atsɔ susu si ɖe dzesi nɛ le gbe gbãtɔ me la atsɔ aŋlɔ da ɖi gake menye gɔmesese siwo le nyawo si ɖekaɖeka tsɔtsɔ wɔ dɔe o. Gbegɔmeɖeɖe mɔnu siae woate ŋu azã hena nyagɔmeɖeɖe le mɔ si nu wozã nyawo ɖo la. Woate ŋu azãe na abebubuwo lododo nyamenyawo. Susu no gbegɔmeɖeɖe gome la. Gbegɔmeɖe la atsɔ nyawo eƒe gɔmesese le woƒe abɔgedodo me menye nya afɔ ɖeka wɔ afɔ ɖeka ƒe nyawo nye o. So in that case, the context is also needed. Ne me be le kpeɖeŋu me, ele nyanya na mi be medzi vi, ok? Ya me be evi zia meziam o. Nu ka eva susu me na mi? Nu ya va susu me na nyase la nye be eviwo le asi nye xoxo, ta nye megadi vi o. Ke bubu ye nye be ne wòle susu me na mi be nye medzi vi o, gake meɣe amewo be viwo le gbɔnye, ye me be evi zia mezia me oa. Nu bubu ya va susu me na mi nye be efia be viwo le gbɔnya wole nuteƒe wɔm. Then evi mele gbɔnye o, nye medzi vi hã o, ye me be evi zia mezia me oa. Ke ame ɖe ƒe susu nye be efia be ŋusẽ le ŋue le enuwo katã wɔm le egbe me, gake eŋlɔ dɔ le gbe be. So people will look at it differently. So the same statement I have made 3 different occasions. Gɔmesese ya va ne amewoa eto vovo. So ta edze be nakɔ susu akɔ kpe ɖe nugɔmeɖeɖea ŋu hafi agblɔ be ale wòle nye yi. We call something pragmatic. Mi se kpɔa? Merakoe. Nu ka nye pragmatics? Gɔmeɖeɖe yi na
Ta FB enya gomesese de ezazanu. Okay? Nya gomesese de ezazanu. Give me a scenario. Sike gomesese oba me venato bobo. Le padang me le home ya chijaja. Ya chile hohom ya chile home eva. Ya me glone charity be the window is open. No, a charity vag bonye. Yeah, charity glonambe the window is open. And then there is a storm. Nunca charity like babulam. Ela babulam be chia va home. Tama tu fesre. Then charity is married then. Like, who is married? Okay. Ama comes to my room. Yeah, anyanya here. Ye melasi kan your blonambe the window is open. Gomesesea Makone, the window is open. For these two scenarios or contexts, elevovo. Mr. Goma, so it's pragmatics, the contextual meaning of a word. That is the pragmatics, the contextual. But enya gomesesele ezazanu. It's not the dictionary meaning. The dictionary meaning is semantics. Emekwa. Yeah, good. So ta abebuole. Abebuole. Be eda ati la mesia efe da ohuna. Hello. Ati la mesia efe da ohuna. Ale kene blog the English igbeme. You should be content with whatever you have. Hello. That's translation. Look for another proverb for Hello. it. Susie. In English or EWE? In English. Cut, In cut, translation. cut the quote according to your size. So Susie goes for Hello. equivalent. Susie goes for equivalent proverb. Okay. That Susie is not doing word for word translation now. Word for word translation would be Atiela Messia ever dawopuna. So the stick you possess, you have to beat each snake or each snake that is beaten. Then that is not the translation we are doing now. If you ever make warm the near then we are looking for equivalent. Alaka bolone, alaka wano, alaka wole. Yapanya open one hour meal vivia. So we are putting all the words together. We are putting, we are doing it within the context. Okay. Okay, midday blow. Maybe under la madesia. Charity. Oh, miracle.
Good. So, Misa susu susu me nugomedede. Hello, susu nugomedede. Mitenze na abebuo lododo nyamenyao. Bobo tutu kala abebuo kple nyamenyao dome. Ta ehia be na nyanu ŋlɔɖi ƒomevi si gɔme ɖem nele. Ne wònye Biblia mawunyagbalẽ wònye gɔme ɖem nele, edze be nàwoe ɖe ɖoɖo aɖe nu. Ne wònye esegbalẽ gɔme ɖem nele alo ame ɖe ƒe nuƒo si ke akɔkɔ yi esetɔwo gbɔe, edze be nàwoe ɖe ɖoɖo bubu nu. Ne wònye nyateƒe nyaduwo, edze be nàwoe ɖe ɖoɖo aɖe nu. Ne wònye nyadukpakpa, ta edze be nànya nuŋlɔɖi ƒomevi si gɔme ɖem nele. Now, ta nenye be mi le egbe gɔme ɖema, esusu ɖe va míaƒe tame, susu yiwo nɔ míaƒe tame ne gbe gɔme ɖeɖe wɔna, eƒe dometɔ ɖeka nye duality. Duality enye be enu yi gɔme ɖem nela, alo nu yi yɔm nela, ele yɔm ɖe ego ve me. Be ele, you are pronouncing the sounds, keke ele nya yɔm. Ta egbeɖiɖiwo alo letawo yewo kɔkɔ wɔ nyae. Ta ne ame ɖe le enya ɖe yɔma, alo ame ɖe kpɔ nya ɖe, eƒe susu le eƒe gɔmesese hã ŋuti. Ta nenye be ebe yeayɔ nya, edze be nàyɔe ɖe eƒe gɔmesese alo nàzãe ɖe eƒe gɔmesese ŋuti. Then discreteness, eɖe dzesi be egbeɖiɖi yiwo le mía sia, wotrɔna enyawo ƒe gɔmesese. Be le kpɔɖeŋu me, mebe magblɔ be va, yekume be fa. Mezã fu ɖe vu teƒe. Ne mezã vu ɖe fu teƒea, gɔmesese ya le sia eto vovo. Displacement, eɖe dzesi be míawo amegbetɔwoa, míata ƒo nu tso enu yi dzɔ va yi, enu yi le dzɔdzɔme egbe kple enu yi adzɔ le tsɔmea, míata ƒo nu tso eŋuti. Ke egaɖe dzesi hã be egbegbɔgblɔa, ɖewo fiana viwo alo míaƒe agbenɔnɔa ɖewo fiana evi. Ta ɖevi ɖeke medzɔ kple egbegbɔgblɔ, ɖevi ɖeke medzɔ kple agbenɔnɔ. Ta edze be dzilawo nafiawo alo edze be ɖeviawo ŋutɔ ne woazrɔ̃e. Eta nenye be edzi viwo, ya nekɔe va da ɖe awusatɔwo doma, edze be nànya be ne wòva awusa gbedoge wòle, awusatɔwo ƒe nuwɔna wɔge wòle. Then we have displacement is repeated. Ta enu yiwo katã hiã hafi edze be ne wòanɔ susu me na be egbegbɔgblɔa, eƒe features alo eƒe nunɔamesiwo nye ma, ne wòanɔ susu me na wo. Now let's look at something else. Now, nane le mi yɔna be competence. Aleke mi le competence gɔme ɖe ge ɖe ƒe gbe me?
Se ntete. Ntete la mesiame alo ti be wao nane. Kake le gbegome de goma ntete eve ya miakpo. Ntete gbanto nye be edutu negbea. Le go kame edutu negbea pe tutudo nonome. Ya agate nwa dejesi tutudo nonome bubuo. Akblobe heya menyo alo heya nyo. Adasi de deji madasi le deji o. Yenye tutudo nonome. That is competence. So me be linguistic competence. Ta le English gbema, be it is the innate ability of a native speaker to be able to produce grammatically correct sentences and recognize other productions to be correct or otherwise. Ta wonto abe egbadola na adejesi egbe yamede atang wonto atang adogba memie kpọchọchọ maanị nwụ ya yame o odo ha alo bla adejesi be enyo alo menyo adejesi be eletepe alo meletepe. Then it means that you are a native speaker of that language. Ta wongu tetema is a grammatical strength. Alo tete si kenge beta si begbegbefe benguti seto. Ke mutete bubu si ke ojebe wano asiwa yenye communicative competence. Egbe azaza le hadome. Be le egbe desia de zaza mwa. Menjebe egba dola na azanya do le hadome ko. Enyaka kwe vio mi bube o maza le hadome o. Unyonya. Munyonu o, bubu. Truly. Truly. Akụkọ nwere asụsụ bụrụ Ta ekunya o. Gbegble nya o. Ma gble le hadome ko. Even prane nye nyonu ya le hadome abele staff common room teacher nchu o ha bi ya ka o nyonu a gbegle nya ko ne blo ezi ayi. Wa bu be gble. Ta gbegle nya o ma gble ni la fi de si ade. Ta ni yo kata wawe nye ese si o kude egba zasanti. Menya medeke de okpa kotogo na obere eyo mawone o kamiga we olo wawe le mia papa no onume ojebe mia sro wasu mia si mia koko ya fide siade aba americana hale banka me veliana hale velia Begomedede nunyao. Beunti se ntete alo tutudo nonome ntete linguistic competence. ehleba okay eba bagi Enye nusile nukpɔƒe na gbedola adodo ɖe sia ɖe si wɔnɛ be wòate ŋu atu nyagbe ɖo wòade egbea ƒe tutuɖonɔnɔme sewo nu eye wòate ŋu ade dzesi ame bubuwo ƒe nyagbetutuɖo alo nyagbewɔwɔ ɖo be wode alo womede o. Wode alo womede o. Enye nu si awɔe be gbeadola nate ŋu atu nyagbe ɖo
wàánọ egbea ƒe tutudonɔnɔme sewo dzi eye wòate ŋu ade dzesi ame bubuwo hã ƒe nyagbetutuɖo be ede alo mede o. Gbezazaŋutete communicative competence. Esia do tso linguistic competence kple dekɔnu alo agbenɔnɔmɔnu ƒe ɖoɖo siwo ku ɖe egbea ŋuti alo esiwo le gbe la zazã me la ŋuti. Maɖe mi ose. Ok, gbãtɔ ya nexlẽ ɖe nu ka wòdzi na o. Maɖe mi gbɔ. Yeah. Wobe enye gbeŋutise gbezazã ɖe yi ke ame yi ke le alo yi ke gbedola adodoe la, ele be wòanya egbe ƒe tutuɖonɔnɔme ƒe sewo eye wòade dzesiwo nenye be wode alo womede o. Ta ne ame yi ke enye gbegɔmeɖela la, ele be wòanya se siwo ku ɖe egbea ŋuti kple anya woƒe tutuɖonɔnɔme alo woƒe wɔwɔ. Anya nenye be gbe yi ke do alo yi ke translate wòle ɖe ede alo mede o hã. Susie, gblɔtɔ meze. Be gbeadola nete ŋu tu nyagbe ɖe egbe ƒe nudzɔdzɔ nyatutuɖo la nu eye wòate ŋu anya ame bubuwo hã ƒe nyatutuɖo be ede alo mede o. Okay. So, ne mi be gbeadola ɖe mekae mi wɔnɛ? Meɖeku ame yi ke le translation ewa. Susie, Gbegɔmeɖela. Meka ƒomevi ma. Meɖeku mebe gbegɔmeɖela. Meka ƒomevi nye gbegɔmeɖela ma. Mese gɔme, meɖeku mese gɔme. Mekae nye gbegɔmeɖela ma mi wɔnɛ? Egbegɔmeɖela ma enye ame yi ɖu tu ne gbea. Egbe wobe amenɔnɔ dzo be woaɖu tu na. Eye be ɖu tu ne gbe ame evewo katã. Eke gɔme ɖe wòle kple eke gɔme aɖe yi. Hello. Yes. Edze be woaɖu tu ne gbe wobe ame eve katã mi nenema. There was a time I wanted to do MA in translation. Then I had admission to the University of Hull. Then I needed 2 languages. And so they asked me the other language I could easily learn. It may be French, because I had the background in French. I started French somewhere. So I should come.
And they gave me half scholarship and to come and learn the French for 6 months. Then I start the translation. Remember, Mama is French 6 months, so I got a translation with me. So, you okay. So you can't translate into a language that you do not understand. You can't translate a language that you do not understand. So you must be competent in the 2 languages. Man. So in our case, we assume that at least everybody has some amount of English. So we can translate from English into EWE and then from EWE into English. Get an enemy, you have 2 texts. The kind you are translating into English, the other one into EWE. Emeka. Session A. Section A, objectives, multiple choice, or short answers. Okay. So we take a break for how many minutes? $10 minutes. Okay. Mina nduga lo midunuho. Okay, so if 10 minutes will be enough, that's fine. So I've given you 10 minutes. So we'll be 10, 6. Okay. Hello. Hello. Okay. Sister Charity. Hello. Sister Charity. Any break, low? 10 minutes. Esia. Because we stop needing what you don't bring. It becomes, the harder she is to love. No. The more bills a woman pays entirely on her own, the less attractive an average man becomes. That sounds arrogant. It's not arrogance. It's awareness. When I can survive better alone, why would I add extra weight? So men are just burdens now? A man who brings nothing to the table is. That's not hate. That's math. You're just operating in your masculine energy. You call it masculine. I call it survival. I became my own protector because no one else stepped in. I became my own provider because no one else showed up. So you don't want a man? I don't want a man who requires me to stay strong just to keep the relationship afloat. If you want softness, create safety. If you want submission, provide stability. So it's all about money? No. I can buy my own bags, book my own flights. What I cannot buy is consistent character. An emotional anchor, someone whose presence calms my storm. That's a lot to expect from a man. No, it's the bare minimum from a partner. And if you never find that man? Then I will keep building the life I have already learned to create on my own. So you will never need anyone? Everyone needs someone. The difference is that I no longer need someone at any cost. And what would make you let your guard down? Consistency. Integrity. I won't hand over the steering wheel of my life to a man who doesn't even know how to drive his own. Why are independent women so hard to deal with? Because we stop needing what you don't bring. The more independent a woman becomes, the harder she is to love. No. The more bills a woman pays entirely on her own, the less attractive an average man becomes. That sounds arrogant. It's not arrogance. It's awareness. When I can survive better alone, why would I add extra weight? So men are just burdens now? A man who brings nothing to the table is. That's not hate. That's math.
You're just operating in your masculine energy. You call it masculine, I call it survival. I became my own protector because no one else stepped in. I became my own provider because no one else showed up. So you don't want a man? I don't want a man who requires me to stay strong just to keep the relationship afloat. If you want softness, create safety. If you want submission, provide stability. So it's all about money? No. I can buy my own bags, book my own flights. What I cannot buy is consistent character. Then what are you looking for? An emotional anchor, someone whose presence calms my storm. That's a lot to expect from a man. No, it's the bare minimum from a partner. And if you never find that man? Then I will keep building the life I have already learned to create on my own. So you will never need anyone? Everyone needs someone. The difference is that I no longer need someone at any cost. And what would make you let your guard down? Consistency, integrity. I won't hand over the steering wheel of my life to a man who doesn't even know how to drive his own.
Are you back? Yes, please. It's my Yeah, me va, network. me va. Mira, play. Okay. Network, eh? Yeah. Network ala for there. Mm. Tami do know who. Oh, Reka. Let me find them do here. But you know we have another class just after this one. Yes, please. Now, it seems it's 11:50 or so. Mm-hmm. Mm. Kaya mi kakbagay na hayan. Okay, 11:30. Mm. Okay. Let me add let me have him come in. Begome dede wonao. Hafi amade na wonu ngolodi gome dede la. Wona vovovo adoli. Ojebe wawo. Wona siawe oyo na reado hibe. Begome dede monuo. Ejebe na deje siebe. Monu siao to vovona. Esi omi ekpovayi. Oho. Tagbanto nukekele na nugomesese de nuteƒekpɔkpɔnu. Evelia, nukekele ŋutɔŋutɔ. Etɔ̃lia, nuŋlɔɖi agɔmedede ɖe gbegbãtɔ me. Nuŋlɔɖi gɔmedede ɖe gbevelia me. Nuŋlɔɖi agɔmedede tɔxɛtɔxɛwo. Nugɔmedede me toto kple eɖɔɖɔɖo. Ame sia ame kple xlẽa nu kple gɔmesese. Nu siwo ɖea tsi de ame ƒe nugɔmesese ƒe aɖewoe nye nuteƒekpɔkpɔ, dzixɔse, habɔbɔ, nunyaɖiwo, agbalẽ siwo xlẽ. Agbalẽ siwo xlẽ kpɔ sia wɔe be eƒe agbe nanɔ abe nuwɔla siwo le agbalẽ la me ene. Okay. Ming blabɛ hafi nakle nana. Ajabe nakle nwa. Fe ya seko. Hafi ayi komandebe. MS ekome.
Metego me de girl. Not me de girl. Good. So this is your responsibility. When I heard my answer go my day. Okay. Ne elenu helema. Ase go me. Ne for your experience. Oh, I read that storybook before. Like when we give you a text from Adelamic blog account. Then you read Adelamic blog account for. So you read that book for your own experience. It will enhance your understanding. You read a text about hunting, and then they give you a text on hunting to translate. Yes, the understanding is there. Ka ekhelenwa ke ekhelenwa nguntongto for comme se say. So in attempts to translate from one language to the other, ke ajabe na ekhelenwa akhele be evale gomesem degbe veliame. Alo evale kalam degbe eveliame. So the text is in EWE. You did the first reading, the second reading, and the third reading, knowing very well that the target language is English. Then the rest of the readings you are doing, though it's an EWE text, but you are reading them in English. Okay, Remaya Elejajradome for your translation. So first you read, you understand the text in the first language. Then the second one in the second language. Then you have to understand the text based on the terminologies they have employed to write that text. Now, Ninyebe Ewaha Yova Pure, Hafina Dasile, Anumadiang Bay Wofo, Namedena Kwe, Amedena Kli, Amedena publish now. Then you have to go through. Going through this time is what we refer to in English as editing. Ke Ejabena, Natrasile plus Sube, Vodadawa, Adodo, Vodadawa, Adoda. Ke Ewonuma of you have here that's now, Le Egoyama, Minglanabe, Eklenuavo, and then Kakena no Lianabe, Matasa Nwagome tututu. Kene Yesu Christo, Blana Medebe, Necho, no Wavai, Koloepen Ganka Lechi Blue Mame. The person was narrating the past, what he went through. Moreover, Enyaye out Blolene, a Melagomeso. So that is the human nature. But my brother's children were in Accra, very young. Yeah, Oklahoma. That they mean what Billy caught that I caught Billy Ave. So cassava everywhere. Then the English they spoke was that where did they pluck them from? So they were conversant with plucking, but not uprooting. Tawonya benua the old benau latiji. Tak Billy had the onya go latiji. Demo mo agree careko. That onya nane. Then you go to church. You have Jehose. Yeah, obe Yesu Christo. Yeva mau mava. So it's the same God who came. And then God went back. And you are told that was the third time. God came like Abraham. He came like Elijah and then now Jesus Christ. So God came in different forms. Then you are told you have that belief. Then
you go to another church or you read a text. The text talked about Jesus Christ as the Son of God, the only Son, begotten Son of God. You will not believe that much. You will not really conceptualize it, because what you know is that God came 3 times, and then so Jesus Christ, as they represent him as the Son of God, is not really the Son. Okay. Now, so we have two concepts. One, Jesus is the Son of God, and then he himself referred to his Father when he was praying, and even during the crucifixion, he talked about his Father. But so it's significant that he had somebody somewhere that he was praying to. But your belief will be proud your understanding of the text. And Misubona, there's a concept of Trinity in EWE. Misubona Ngolioha, that belief is there. But Ngoliwata Pumi, Ngoliwata Abianyami, Ngoliwata Adodejiu. So if you have that belief, it's clear. Then ne ever clean ever thought of as I said now, I got be a cabin on them and just like what happened yesterday. A job, morphology. If your morphology was a bit is new to you, that they make Bologna, what Bologna, there may be a question. I jo ne apply Mundova, apply by Magugla, never got Troy, a joke, a job by Magugla Matomenaye. And then I was doing that till my energy ran down and I ended the class. So it's about experience. Ni la si ho having a ye come, but then nabe asen nane come. Hello, master government. At times we belong to various groups, and then the groups also give us concept. If you are teachers, you nu go say abe nu fi alawo na eto ke I have never had for so many years a friend in my hometown that I constantly communicate with. Then about 6 months, I had a friend that calls me. Then I hear the tongue language. I love hearing it, but the way they talk is different. It's not about the language anymore. It's about the understanding of what is respect, their understanding of what they must say at a point in time to someone. Then that is different. Then I keep asking questions. By my house, yes. Actually, I was in a meeting with one of them. I was in a meeting with them. Then one of them, Ajuja Nyame, Akbala Wadada, remember how you can't do it. You must signal that you are going to speak. The others wait. I'm a boo man on them. And then I was suffering. I kept saying this, I kept reminding them. Now, fee what you have female meeting now, woman is influencing them. Yeah, fee my to have a meeting now, is influencing me. In my department now, I'm the head of, or I've been the head for 4 years. Then, Miata meeting go, I'm a Delanyane block, go Halek block, and then there is even hierarchy. I'm the head. Okay. Then a professor is talking, and then assistant lecturer is also talking. It doesn't happen like that. Are you getting it? So my group is making me look out at home where we have a family meeting because Obanwal and Kume Tomnam,
there's a possibility. But when you have insisting, but no for no kwasiji, no for no do go, then they will also look at me differently. So habobo ya menechua a influencer or then your understanding of things will be affected as well. Okay. Then Migblog Koho be Nutepe Pepo, Nutepe Nekboa, Enyenui Nenyati, Enyananedi, you are aware of something. We read in the Bible that Joshua stopped the sun. Okay. Then we now got to know that it's the earth that rotates, not the sun. Then Taminyananede to the Vimenke, Pifiavala ye Brobnami. And the other thing that happens to every student, I have an EWE woman in my class, MPhil level I'm teaching now. She teaches EWE at Hello EWE, the GSS level. So she is knowledgeable in the language, and then she comes. So she comes, she meets two guys, and she is suffering. Why? The two guys are not teaching EWE. One learned very fast. He is also not teaching EWE. He is teaching English and social studies. Then one of them is our own student who did his service in the department. He was with me, and I'm teaching him the same thing that he followed me to teach for 1 year, or he learned it himself. So he's learning it the third time. Then exactly with knowledge, full of knowledge, and then they are even poaching her from the basic school to secondary school. No, I've fear for that. She looks like the coordinator of the EWE in the area. Now she comes, and then no, I made the demnamio. Okay, and yananedi, okay, and you nyadia, Miss Ogbo, Namio. Are you getting it? Can't let me nyak bloma. A domicile go, ma'am. Ella Benio, Nyadia, Ella Fudem, Nenuye, or Jebe was wrong. So those who come, even from colleges of education, they come to join to do, they have diploma, they want to do degree. We tell them, what you know, leave it at home. Then you learn it afresh. Kakene ko tohuhua ya negbeye ya sosra. In the examination and the examination conditioner, you are going to use yours because Emma that can fail. And then you go and test your star. When can you have ever a Department of Ghanaian Languages and Linguistics like Kepos? So that is about what you have, you know, and then the knowledge you have acquired. All this while, it could be your age, okay. Every or language is acquired by age. You are using the language over and over, then it's improving gradually. But if you don't use it, then you don't improve it. So every day I've had a go here be na saying yama ole nyabu bukulo. Nyaka block to our ole. Yenyanwa happy day. So no. Now, do you have any question about it? No. If you don't have, let's continue. Now, recommended the someone should read this.
Hello. 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 Gbegɔme ɖeɖe ƒe kuxiwo. Afɔkli nu siwo anɔ gbegɔme ɖeɖe ŋuti hafi ame aɖe ƒe nugɔme ɖeɖe manɔ memie o la woe míedi be míade dzesi ɖekaɖeka le akpa sia. Kuxiawo le ha hã ha gã gake mesi gbe woŋlɔ o. Kuxiawo le ha gã eve me. Esiwo tso gbegɔmeɖela gbɔ kple esiwo atso gbe gbãtɔ kple gbe velia ƒe ɖekamanɔmanɔ gbɔ la. Gbãtɔ gbegɔmeɖela ƒe ŋumatemate tuɖuɖu na gɔmesese si le nyawo si, aɖu tu na gbea ƒe nyahawo, aɖu tu na ŋkɔnya kple ŋkɔteƒenɔnya zazã. Mi be afɔkli nu siwo Gbegɔmeɖela mi be afɔkli nu siwo ahala anɔ gbegɔmeɖeɖe ŋuti hafi ame aɖe ƒe nugɔmeɖeɖe manɔ memie o la woe míedi be míade dzesi gbegɔme ɖekaɖeka le akpa sia. Kuxiawo le ha gã eve me. Esiwo tso gbegɔmeɖela gbɔ kple esiwo atso gbe gbãtɔ kple egbe velia ƒe ɖekamanɔmanɔ gbɔ la. Ta fifia míaƒe kuxiawoa míkpɔ wobe tsoƒe. Ta kuxiawo ƒe tsoƒe ɖeka nye the translator. Ame ya le nua gɔme ɖem. Then evelia nye egbewo ame eve ya ne wòle ɖeka me ɖem kɔ yi velia ma, womesɔ, womele alika ɖeka dzi o. Ta kuxiwo vava ge. Ke nu kae dzɔ? Gbegɔmeɖela ƒe ŋumatemate, ok. One, eƒe meɖutu na enua gɔmesese nyui, egbea gɔmesese nyui o. So I told you about my experience. Be mava srɔ̃ French for 6 months. Ok, fifia mena comment allez-vous? Gɔmeɖegeɖe English gbeme, then I'll do it perfectly. I didn't see that I can perfect it. Then anya enyawo ƒe word egba ƒe word class akpɔ be heya edze ne heyi, hemea edze ne heme, ke awɔe memie it might not be there. Then akpɔ ŋkɔnyawo kple ŋkɔteƒenɔnyawo akpɔ be kae ya zã ɖe nɔvia teƒe. For the EWE language, it might not be a problem because you are native speakers. But as I said earlier, you must sit back. Abia dokuyo bede. Aleke madegome. Aleke magble. Aleke uboloni. Then you do it. So then the use of the pronouns and those kind of things will be easy for you. It is our focus now. Then the English EWE speaker says it nicely and goes away. It is our focus. Hello, ye Jamie Kotakodo Fifia. No. Ask yourself, how would the people say it? Aleko blogi le me. Then you make it natural. But if you can't, you don't understand the EWE language, then you cannot do a good translation. At times, they give me a material to translate. Then I give it to my students to translate first. Then I come back to read, look at it. Did they say it well?
But at times, what they translate will influence you. Then you leave it as such. Some other days, you come back to look at it. You ask yourself, why didn't I change this? Then that is you. You didn't realize it well. You didn't realize it early. You didn't really sit down to ponder over the material, the content, the message. Then you leave it as it is. No, you must make it a job. Then, me glavai ho ho. Be, unu tefe kpakpa, ya nye akpadeka. Be, unu tefe kpakpa mekekeo. You are narrow-minded, parochial. Then, ta, and ewo dode wo nume dede chi. Be, menyang blom wo dede mo. Ela be edeko nenyang. I was asking somebody something about every language. Then the person said something. Then he was emphatical that that is how it is in every language. That every is has a unique structure. If he had known the structure of the German language and the structure of the French language, and some other African languages, because limited. In our department, some years ago, 2 or 3 years, about 3 or 4 years ago, linguistic students must do Ghanaian language. They must analyze Ghanaian language and know the structure of Ghanaian language, the semantics of it, the morphology of it. Then people said, no, they've been speaking Ghanaian language, so they will be able to do it without even learning it. Those who have that proposition or who were saying those things are not doing analysis of Ghanaian languages. Though they are lecturers in the departments, their focus is different. So, but at times you carry your own language along. You don't know what to say about the structure. So, luckily, we, those who impose it on them, that the students had to do it, we won. And I have 6 students in my class now doing from linguistics group. They know that it's not easy analyzing your own language, despite the fact that you are a native speaker. So, your own tete in the language is very important. Then, one tepekpokpo, amadapan tepekpokpo yo kokola adang domi. Miahan tepekpokpo, we those who were doing that. Like padang me, and Germany, 4 years for my PhD. In Germany, I studied Swahili, I studied Hausa, I studied Fula, and then, 4, Latin. Happy the German language itself. So 5 languages. Open a nyana na chunguko. Happy na joya me. Happy you call yourself that you are a linguist. Then somebody goes to the US and then by thesis, by syntax in English, utrova, menyanyai blom nelo. Ela be upper horizon ela limited. New Tepa is limited. And I was even lucky I had a lecturer who did English and Navy, who was supporting the idea that they must study the structure of the language. I had a lecturer who did French and Navy, and then who also supported the idea. So we won, and we are older than them too.
So in one way, we use our age. So open papa New York by Masobo to conclude, but this is how it must be. No. So there's a need for you to read and read and read. I tell students that we are not asking you to go to UK to go and learn the language before you come and do translation, but read books. If you have the time, read. Imigano cinema ponko le video vima pomle go ever read, read, read. Good. We are done with these concepts. So you now take this text. I'll send the whole thing to you. Then you go and translate it. Okay, next week, I name you Kemian Jerome. Emeka. Ida kuyo. Good. Maybe I tell him I'm doing this young. Aku mabia kemela Yesu sisi. Maybe I'm a Okay, so we'll go over again because you have objective questions. And then Marco slider coded me. Then after reading it, yesterday, why did I send a slide? Meka do that. Ewe major group Every major group. Okay. Sa mere ku ado slide pete da zere ka. Tore susube mi aba print enyi menya so na mere phone ji o. Wo ke na medre da. Efi abe no do ke dala na wa print no do ke dala na wa. Sa mere ku na do slide pete ke mi. Class ama gbe mi ajoyin. Ke mi ba print ke mi le han vire vire. Merci. Yeah. Yeah. Apelo. Merci. Well. Ah, doji. Yeah. Kefi ami aga dogo 11:50 ma. So let's meet at 12. Okay, thank you. You're welcome. Ndi. Okay, mo kore. No, vire. Maracueva. Yeah. Mm. Now, translation the Maracuyo.
Hello. Hello. Meron ko mikma. Mikbang. Okay. Yeah, okay. Me nela wodo ne me cover next week me discussing. Yeah, cool. Yeah. Have you ever missed one? Meron ko? Have you ever nyaya magbula miseo? Oh, me say. Yeah. Yeah, bye-bye. Bye.